Tiri wana wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazo titerere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, Jesu mutungamiri, Yesu atichazo titerere kwa ari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina neema, Jesu ari kupenya, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, gerufaro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinda, dakaratinosika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, gerufaro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga, dakaratinosika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga, dakaratinosika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo iri kushinga, dakaratinosika, toimba parwendo. Ngatina matei baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi, toda kutenda matitendera kusangana, tibetserei kuti kana tichitaura titaure zvinobva kwamuri kwete kwatiri. Muzita raJesu tinonamata, amen. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane mazuva achidai kufamba. Nhasi unoyu ndoda kuti ndikuudzei kuti izvo hakuna munhu unoda kuomesera munhu kana pane nzira iri nyore. Hakuna munhu unoda kutakudza mutoro kana pane alternative way yekuitakura. Uye hakuna munhu unoda kuchemedza munhu kana pane nzira yekunyaradza. So by the end of the day, hatizi tose takatumwa neshoko rakafanana, asi umwe nemumwe unongorova ndima yake sepaakatumwa napo. Zvimwe zvandogona kutaura panapa zvinogona kusawirirana newe, zvimwe zvacho zvinogona kupesana newe, zvimwe zvacho zvinogona kukurwadza, zvimwe zvacho zvinogona kukubhowa, zvimwe zvacho zvinogona kukuchemedza. Asi ndoda kukumbira kuti Mwari wenyasha aramba achikunzwira nyasha, because nyasha dzake ihuru. Uye pane patichataura hatitongere vanhu rufu. Sezvandakataura kare, mibvunzo mimwe yandinopindura inini ndiri kuipindura kuyouth. At times what I would say to the elderly, what I would say to the married would be different from what I say to the youth.
But whatever I'm saying to the young people now is the ideal scenario. Saka Mwari dei angatibatsire. Pane mubvunzo watinoda kutetena panapa. Iwo neni hatimbotori nguva yakareba tobva taenda kure. Mubvunzo watinoda kutetena panapa ndeunoti zvingakoshe here kuti tipedze nguva tichitaura zvekuroora nezvekuroorwa tichirega kungotaura zvekuenda kudenga. Ende pfungwa yakambouya kudhara inoramba ichingodzoka yekuti kana munhu angori muprocess yekuenda kudenga, everything else chinongopinda in place. So why are we worried about the mechanics of marriage? Why are we trying to engineer issues? All we need to be is kuti tive maKristu tiende kudenga. Saka nhasi unoyu ndoda regai ndikupindure mubvunzo uyu nenzira ndichisummarize some of these things zvakambozvitaura tinoramba tichizvidzokorora, but ndichaedza kutaura zvatisina kumbotaura panyaya iyi, uye ndokumbira kuti munditeererese. Ndodzokorora ndokumbira kuti munditeererese. Kana kune vanhu vari kufamba naMwari, kana kune vanhu vanoziva Mwari, changokosha kana vangomuziva Mwari zvinhu zvese zvichifamba zviri in place. Why was it necessary kuti Abrahama atume muranda achiti usatsvagire mwanakomana wangu mukadzi pandudzi dzandigere nadzo, enda kwandakabva unomutsvagira ikoko mukadzi. Akatonzi isa ruoko rwako pasi pechidzva changu, upike naJehovha wangu mupenyu kuti you are not going kutorera mwana wangu mukadzi munzvimbo dzino kana kuendesa mwari wangu kuvatorwa. Kana Abrahama wakadanwa naMwari, wakataura naye, akaudzwa zvekuita, akaudzwa nezvaakanga apiwa, sei zvakamukoshera kuti aite saizvozvo when just knowing kuti Mwari ari pano was enough? Inga ndakambokutaurirai one ndezvekuti izvo kune zvimwe zvinhu Mwari zvaaigona kutiitira asi haakwanise kutiitira, tinofanirwa kuzviitira. Kana ndichiti kuzviitira ndinoreva kudai izvi: Mwari ane capacity yekuti fidha sezvaakaita 5,000. Kungomuka tichigara pasi tichiwaridza mazambia tichipiwa huku dzedu, kungomuka tichigara pasi tichiwaridza mazambia hove dzichimultiply. Sei Mwari asina kuti izvozvo zviitike kuti simba rake riratidzwe? Ko Mwari kana kuri kuti izvo ndiyo marongero anoita, why is it that vamwe vanhu vanotumwa kunzi endai munodai, vamwe votumwa kunzi endai munodai, vamwe votumwa kunzi endai munoparidza izvo, if it was just enough to be in the presence of God? All I want to tell you ndeyekuti izvo Mwari kumuziva kunotibetsera, asi ndakudzokorora kunemi vafana munditeerese zvakanaka. Dei tiri maKristu, dei tiri perfect, dei takaperera pamberi paMwari, we wouldn't be discussing these issues. Asi nekuda kwekuti hatizi zvatinofanirwa kunge tiri, Mwari ari kuti izvi zvinhu izvi zvinogona kuzotikonesa kusvika pachikwekwenhero chekuve zvatinofanirwa kuve, because we will be solving issues that were not necessary. Zviri kurehwa panapa neBhaibheri ndezvekuti Mwari chidiso chake kuti tinopasa exam, uye Mwari chidiso chake kuti ari kutoziva kuti pfungwa dzekunyora nezvekunyora tinazvo, asi Mwari ari kungoti takura ballpoint inonyora. So by the end of the day, patiri kudiscussa nyaya dzerelationship nepatiri kudiscussa nyaya dzemarriage, I repeat, tirongoti takura ballpoint inonyora, nekuti ndo ichazoburitsa pachena zviri mumusoro. Why? Pamusana pekuti at times we are forced to be what we are not by the scenarios that we have invented, and because of that we have to speak of these things. And mind you, the challenges of marriage did not originate with us. Zvakangotanga kubva kare, ndosaka Mwari ainetsana nevana veIsraeri. So I am going to highlight a few issues kwauri. Kana ndahighlighta ugonzwisisa why this subject is important.
Number one, unofunga here kuti zviri possible for a man to run an unsuccessful marriage and still make it to heaven? Ndozokorora. Handina kubvunza kuti zvinoita here kuroorwa nemunhu asinganzwisisi oenda kudenga. Ndati zvinoita here kurana marriage zvisinganzwisisike ugoenda kudenga. Zvinoita here kurana marriage so badly zvekuti it does not operate on a profit and still make it to heaven. Zvinoita here kurarama nemurume mukati memba zvekuti zuva nezuva muri kushaudhana and still make it to heaven, oro muri kutsamwisana and still make it to heaven. Zvinoita here kuti munhu ane marriage iri kumudepressa to the extent yekuti apinda muscenario yake, apinda mudepression, and at the same time apinda muan unforgiving spirit, even though ari justified. Zvinoita here kuti agoenda kudenga? That's the first question yandoda kukubvunzai. Question number 2 ndeyekuti kana taenda kudenga zvichaita here kuti tichagara pasi naMwari tichimutsanangurira kuti Jehovha, mundiregererewo marovero andaita munhu uyo, nyangwe imi munozviziva, anga asinganzwisisi? Imethod here yakanga yakarongwa naMwari of dealing with issues. Chetatu chandoda kuti imi mumuite ndechekuti izvo, is it possible for a lady to live carelessly and marry carelessly and be careful on things of heaven? Zvinoita here kuti mukudanana kwako kupaparika, kufambidzana kwako kupaparika, machoices ako kupaparika, ozongotadza kupaparika pakuenda kudenga? Ndandiri kutaura nenyaya youth, handisi kutaura nemi vakuru. Kuti can you be so careless with this thing and at the same time represent Christ correctly? Is it possible? Is it possible to date right, to date wrong and live right? Is it possible kuve nemukomana asingaite iwe uchiita? Is it possible kuve nemukomana anonzwisisa iwe usinganzwisisi? Is it possible kuti izvo the other half ndiyo problem iwe uri munhu kwaye? Ndoda kukuverengerai vafana, the reason why we talk about this and the reason why we refer to this and take it or leave it. Dei zvaigona maiterera, dei zvaigona mainzwisisa, dei zvaigona maimbogarawo pasi. Inga imimi pane tunhu twenyu twamunogona, hatikuitisai nenharo 1. Inga nyangwe mumba makuda kuchinjwa channel yeTV, tinokupai remote 1 nekuti ndokubasa kwenyu. Inga 1 kana network ichinetsa pachida kuitwa reset, inga tinokudaidzai. Inga 1 kana internet yanetsa mumba, inga tinokubvunzai kuti vafana tozvifambisa sei apa. Inga 1 nyangwe ndichitadza pa laptop pangu pane mamwe zvinhu zvandisingatogoni, ndinotokudaidzaiwo kuti ndibetsereiwo panapa. Inga 1 pane zvinhu zvamunogona vafana, tinokutokupai chinzvimbo chenyu. Asiwo pane zvizvi zvitiri kukuudzaiwo, koma dei mumbogara pasi imimi, musaite master of everything else. Mambomirawo imimi, kana imimi taakuda kuti izvo mundi downloaderewo app ye WhatsApp, ndichakudaidzai. Asi pari zvino izvi ndoda kuti timbobudirana pachena pachinichi, kuti vapfana pachinichi I think and I know kuti isusu ndisu tine answer book. And whether iwewe ukasafarira munhu auya ne answer book, but pachinu ichi vapfana tisu tine answer book. Ndoda kuchikuratidzai kuti marriage is salvific, and the choices that we make in marriage are the choices that may determine where we are going to spend eternity. There are some people who are murderers who were not born murderers, but they were made murderers by marriage.
There are some people who were not bitter people, and they were very cheerful people, but they were made bitter by marriage. Kwakanga kune vamwe vanhu vakanga vasinganyimi, vaive vana chipavhurire chaivo vaifanirwa kukodzwa, asi the way their marriage is being run yakaita kuti vachivharira zvinhu zvavo mupesi. Kune vamwe vanhu vainzwisisa, vaigona kuti I am sorry, who can no longer say I am sorry because of the treatment yavareceive. Kune vamwe vanhu vakanga vasiri suicidal, asi who have tended to be suicidal because of what this thing has done to them. Kune vamwe vanhu vakanga vasingafanirwa kudira munhu mvura inopisa, vakanga vasina kutombozvironga kana kudzinza kwavo hazvina kumboitika, but muzuro uno uyu vakatora mvura yakanga iri pasitovu vakanoiti kupe kumurume akarara, kwete pamusana pekuti ndo zvavakanga vari, but this thing changed them to be that. Why? Pamusana pekuti zvinoitika ndezvekuti izvo, when we are in relationships, when we are in love, when we are dating, the devil is busy preaching Hollywood, but what the devil does not tell you, there's no place for you to live in Hollywood. So chinhu chamuri kuita ichi manje achiraramwe kuHollywood, chinhu chamuri kuita ichi manje achizonzi tiri kutamba, chinhu chamuri kuita ichi manje hachina anza kune vanhu vasina maanza, chinhu chamuri kuita ichi ndechamudhara musiki wedenga nepasi. So by the end of the day, the fact that he wrote it in the Bible, the fact that he said it in the Bible, this thing will decide where we are going to spend eternity. And it will be diminishing its quality and its size if we say it does not have anything to do with our salvation. Ndoda kukubvunza iwewe, kana uchiti marriage haina chekuita nesalvation, yezvo uyo murume akaroora, ndokumva anoroora uyo mukadzi uyu, aroora uyo mukadzi uyu, ndokumva vaita vana vavo, ndokumva atiza kubva pamba apa akunogara naJudi, ndomva atiza kubva pana Judi ari kunogara nekuko, ari kungoita hop skip and jump achitenderera dzimba. Pei yake yaanotambira anoipedza kumafaro. Vana vari kufanirwa kuenda kuchikoro, chikoro hachisi kutamba. Vana vanofanirwa kubhadharirwa school fees, fees haina kubhadharirwa. Vana vamanager vanofamba netsoka. Vana vamanager havakwanisi kuwana kana juice. Vana vamanager vanotomborara nenzara. Imi ndimi munongoti kana muchiona pagedhi pavo pane remote, mufunga kuti nekuti vavhura pagedhi neremote everything is okay. But vana ivavo vagere mukati memba iyoyo, zvavanogara vachifunga mazuva ese, vanoziva kuti our father is able, our father can afford, but he has just decided to be careless, and he has decided to live anyhow. This is the reason why we are suffering. And when those children get to be bitter, do you know what happens? They walk around. The Bible is instructing them, honor your parents, but they are finding it difficult to honor that parent. The Bible is giving them instruction, love your father, but they find it difficult to love that father. The Bible is giving them instructions not to be bitter, but they find it difficult not to be bitter. Why? Because of the treatment that they got in this thing. Kana tapedza kudaro ngatichidaroi. Mwana uyu azove that bitterness. Mwana uyu ane ukasha wakadaro. Mwana uyu ane kuvenga kwakadaro. Kusina kudevelopa nekuda kwake. Kwakadevelopa nekuda kwe relationship yakanga iripo pakati pa baba na mai. Can you stand up boldly and say it is not a necessary issue? Can you stand up boldly and say it is not salvific? Can you stand up boldly and say it is not going to affect people kuti vaende kudenga? Can you stand up boldly and say the ripple effects of a failed marriage are going to be felt throughout eternity? Can't you? So by the end of the day, when God designed this thing, aiziva the capacity of marriage, a marriage to destroy. And because of that, this is the reason why we speak about it every day. Mwana wangu ndoda kuti uzvitore nenzira iyi. Ndepekuti izvo, kana Bible richitaura, richiti meditate upon these things every day. Rakanga richireva nenyaya yemeditation yezvinhu zvinoendesa kudenga. Yakanga ichireva meditation yekuti tingori vapfuri pano pasi. But I want to ask you a very simple question. What is easier for a man to do? To meditate upon relationships, to meditate upon a boyfriend, to meditate upon a girlfriend, to meditate upon marriage, than it is to meditate upon heaven. Hausi kuona here kuti iko Zvinei izvi. Most of the times dzevanhu pasi tinodzipedza in meditation. But the things that we are meditating about are the things that we are not prepared for. We are not prepared for that. We are not armed for that. We are not qualified for that.
We don't want to talk about them. We diminish them. But this is the time inopedza nguva tichibuilda a world of fantasy. This is the time inopedzwa nguva munhu achivaka madreams. This is the time inopedzwa nguva munhu achironga type yefamily anayo. This is the time inopedzwa nguva munhu achitaura destination when the destination is not achievable. Why? Pamusana pekuti izvo, what was primary was relegated as though it was not primary. Asi ndoda kukuudza idai maifamba kumakuva, I believe there are more casualties of marriage kumagraveyard than what people know. And the same will be in hell. If you were to get to heaven and were allowed to visit hell, I am telling you, most of the women you will find in hell were casualties dzechinhu chinonzi marriage. That's why we say marriage is salvific. It's an issue of salvation. Do you know, ndikupe scenario iyi, zvinogona kuitika kuti murume nemukadzi vanoroorana. Murume ozoti agara mumba ona kuti mukadzi haaite, ende asingaite zveshuwa, achitomutaurira kuti handiiti. So by the end of the day, zvachidaro manje vachiroorana, uyu murume neuyu mukadzi anoti handiiti, chinozongoitika ndechinoti murume anochiti, inini pamba pano newe hatidanane, but taakungogara for the sake of our children, we will put a face as though isusu tiri right. Saka pamunenge muchigara muri two, baba namai munenge muchiziva kuti isusu hapachisina rudo, tiri kungo pretenda for the sake of the world and for the sake of our children. Bible oromba rati, I hate hypocrisy. Have you noticed that people have allowed themselves to live in hypocrisy for the rest of their life and still believe they are going to heaven? People are living and trying to mend a thing, and they are living a world of pretense. And as they live in a world of pretense, the devil is telling them, whatever is not working is only but your marriage. Your marriage might not work, and you may pretend and still make it to heaven. Mind you, I did not say, kana wakaroorwa zviri wrong, hauende kudenga. But ndati, hypocrites are not going to get to heaven. Pretending it's white when it is not white. Pretending you are there when you are not there. Pretending you are going when you are not going. Pretending you are in love when you are not in love. Pretending you are staying together when you are not staying together. Pretending you are sharing the same bedroom when you are not sharing the same bedroom. That's hypocrisy. And hypocrisy kana yatorwa ikararamwa hakunzi kuvhara mawani. Hypocrisy kana yatorwa kana ichinge yararama hakusi kuitira Mwari favor. Hypocrisy kana ichinge yatorwa ikararamwa haisi kuitira vana favor. And I want to tell you, even our children can see through the veil of hypocrisy. Our children know people who are happy and who pretend to be happy. Our children know people who are contented and people who pretend to be contented. Our children know a genuine smile from a plastic smile. Our children know when things are in motion or when things are not in motion. They might not say it, they might not discuss it, they might not shout about it, they might not proclaim it, but they know. I want to tell you, it is a sin to believe kuti vana vese vakazvarwa, they are fools waiting to be informed. They know. Pfungwa dzavakapiwa naMwari ndo dzavakapiwa. Mafungiro awaita it 17 ndo avanoita it 17. Mafungiro awaita it 22 ndo avanoita it 22. Iwe waizviziva kuti mundara wako haaita it 22. Iwe waizviziva kuti mundara wako haaita it 15. And you think your 23-year-old daughter does not see. So why am I saying this? I am saying now, when the pretense has been lived to this level, what will happen now when people see you in church, when people see you preaching, when people see you teaching, when people see you collecting offerings, you instead, they will not be saved, you will be a stumbling block in their way. Why? Because marriage has failed. So if we say failure to run marriage means nothing, I think we are fooling ourselves. And to the youth,
Allow me to read you this verse. Iri kuna 1 Corinthians chitsauko 3 rangu rinoti kubva pavhesi ya10. Vhesi iyi ndoida ndogara ndichiverenga ino ndoramba ndichidzokorora kunyange ndichitaura zvakasiyana panguva nenguva. Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa ndiPauro, ndakaronga nheyo semuvaki akachenjera. Mumwe anovaka pamusoro padzo. Zvino mumwe nemumwe ngaachenjere kuti anovaka sei pamusoro padzo. What Paul is saying here is ari kungoti foundation i1, mavakiro anosiyana, but hakuna achanovaka imwe foundation, ngatisiyane inapo. Vhesi ya12, zvino kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi, ndarama, sirivheri nemabwe anokosha, kana matanda, kana uswa, kana mashanga, basa roumwe nemumwe richavonekwa nezuva richazviburitsa pachena, nokuti zvicharatidzwa nomoto. Moto uchaidza basa romumwe nemumwe kuti rakadini. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro padzo richigara, uchapiwa mubayiro. Kana basa romunhu rikapiswa, ucharasikirwa, asi iye amene uchaponeswa, asi sewabuda pamoto. Ndoda kuti mubate zvitaurwa naPaul vanangu. Paul ari kuti izvo, imimi muri kuvaka. Hanzi vamwe vari kuvaka nematanda, vamwe vari kuvaka neuswa, vamwe vari kuvaka nemapepa, vamwe vari kuvaka nesirivheri, vamwe vari kuvaka nesteel. Zvikanzi asi kwese kuvaka foundation i1. Saka Paul manje oti, zvino kana muchinge mavaka manje, hanzi kuna umwe munhu ari kuuya, ari kuda kupa vanhu mubayiro. Mubayiro wavari kuda kupiwa, uri kupiwa according to the investment yavakaita pachivakwa chavo. Saka hanzi izvo Mwari manje haasi kuzobvunza munhu kuti wakavaka nei, ari kuuya nemoto. Hanzi kana achinge auya nemoto, basa remunhu kana akavaka nematombo, kana akavaka nendarama, kana akavaka nesirivheri, hanzi richamira. Bhaibheri riri kuti kune vanhu vakadaro, hanzi vachapiwa mubayiro. Ndoda kuti mumire makadaro. Zvikanzi koyava vakavaka neuswa, nevakavaka nezvimwe, nevakavaka nezvimwe, zvikanzi izvo zvavo zvichatsva, Bhaibheri hariti vanopiwa mubayiro. Saka paita vanhu vaviri apa vanga vachivaka vese. Umwe avaka nemetiriyo isingatsve, neavaka nemetiriyo inotsva. Vese basa ravo raedzwa. Avaka nemetiriyo inoita ndokumva apiwa mubayiro. Uyu haana kupiwa mubayiro. Tinogona kuita mistake panapa yekufunga kuti mubayiro uri kurehwa ndewe kuenda kudenga. Bhaibheri panapa riri kuti aiwa, hatisi kutaura nyaya dzekudenga. Pamusana pekuti apa pavhesi yandaverenga panapa yambva yati izvo pavhesi ya 15, kana basa romunhu rikapiswa, ucharasikirwa. Zvinoreva kuti haapiwe mubayiro. Asi pamberi pacho yambva yati asi iye amene achaponeswa. Zvikanzi mene seabuda nemumoto. Mabata munyato wacho. Saka pari kutaurwa nenyaya yemubayiro manje, hapasi kutaurwa nenyaya yekuenda kudenga, hapasi kutaurwa nenyaya yekuenda kuparadise. Mwari ari kungoti izvo, no, pakuvaka kwamuri kuita, you are going to be rewarded before you even make it to heaven. I hope you get me clearly. Saka pachinzarwa manjonzi pakuvaka kwamuri kuita imimi, pachave nemubayiro before we go to heaven. Zvairehwa panapa neBhaibheri ndezvekuti kana munhu achidheta wrong ari kuvaka, kana munhu achidanana netsotsi ari kuvaka, kana munhu achidanana nemunhu anorova ari kuvaka, kana munhu uchidanana nemunhu asiri faithful uri kuvaka, kana munhu uchidanana nemhombwe yemakoko uri kuvaka, kana munhu uchidanana nemunhu ari kutaura zvisingaite uri kuvaka, kana munhu uchidanana nevakomana vatatu kana kuti vana panguva imwe chete uri kuvaka, kana munhu uchimboti regai ndimbomira zvemabhuku ndimboita zvekumhanyisana nevanhu uri kuvaka. Bhaibheri riri kuti kana nyangwe vanenge vakarara pamubhedha vachirota, vavaka mamanshoni, vane vana vavo vaviri vachigara zvakanaka nevana, zvikanzi kwese kuvaka, zvikanzi mese muri kuvaka. Zvouyawo uyu ari kudanana nevanhu in principle ari kuvaka, uyu ari kudanana nevanhu achitya Mwari ari kuvaka, uyu ari kudanana nevanhu achitengedzera zvinodiwa naMwari ari kuvaka. Hanzi mese muri tu muchavaka. Asi Jesu asati adzoka, basa renyu ramuri kuita mese muri tu richaedzwa nemoto. Hanzi zvichaitika ndezvinoti
moto uyu hazvireva kuti Jehovha uchatungidza moto kubva kudenga, asi moto uyu uchainvhaitwa nekamuvakiro kako kuti is this going to withstand the test of time. Asi bhaibheri manje riri kuti vakavaka zvakanaka, vakasarudza zvakanaka, vakaronga zvakanaka, vakararama a principled life, hanzi they will be rewarded here and then. Iwe, they will enjoy here and then. Iwe, they will be contented here and then. They will be smiling here and then. Chinongovatadzisa kusmaila ndokunge musi wavanenge vari pamuyedzo, kwete kuti vari kugara nemuyedzo. Ivo dambudziko ravo nderekuzvinhu zvavasingagone kukontrola, asi zvavaifanirwa kukontrola vakakontrola. Ivo dambudziko ravo harisi rezvavanga vasingagone kubika. Pavaifanirwa kubika zvavo vakabika, zvinotovanetsa ndezvavasiri in control. Asi ava vakavaka nemasoro avo, kunyangwe ravakabika naivo vanotobvuma kuti haridyike, ravakatogadza pamoto vanotobvuma kuti imbodza, iro ravakapedza nguva vachifuridza vanotobvuma kuti harina unzwa moto, iro ravanga vachiti izvo ndiri kumona zisaizi 10 ravo ravanga vakagadzika pamoto vari kutobvuma kuti rine mapundu, iro racho sadza racho ravazvibikira vazvibikira rafu. Zvino kana ukazvibaka rafu, ndianiko uchakubata zvakanaka? Kana iwe ukazviteya, ndianiko uchakubvisa panzira yawazviteya? Kana iwe ukazvirongera rufu, ndianiko uchakupa upenyu? Kana iwe ukazvitsvagira mbavha, ndianiko achaita kuti usabirwe? Kana iwe ukazvitsvagira muroyi, ndianiko achaita kuti usaroyewe? Kana iwe ukazvitsvagira abuser, ndianiko achaita kuti usaabuswe? Kana iwe ukazvitsvagira box, ndianiko achaita kuti usabhokwe? Zvikanzi naMwari, dambudziko riri kunetsa nderinoti muchakohwa zvamadyara, asi inini handizokupai chikomborero chekuseka, pamusana pekuti ndikadaro ndinenge ndarwisana neprinciple yereaping and sowing. So vapfana, the reason why we are discussing these issues now, it is because ndimi muchiri kutovaka kai, ndimi muchiri kutotsvaga raw materials kai, ndimi muchiri kutoronga ramangwana kai, ndimi mutori nefuture iripo kai. Why do you want your mother to be more worried about your destination than yourself? Why do you want your brother to be more worried about you than yourself? Why would you want your sister to make a thorough inspection and a thorough assessment of your boyfriend than yourself? Kosei uri kuita unge zvinonzi iwewe ndiwo usina chiri at stake. Why are you living a different life and believe kuti izvo you will manage it and you will get to heaven anyway? Now rega ndikuudze zvataurwa nechiprofita. Hanzi kuponeswa uchaponeswa, asi pauchapinda mudenga unenge uchiita sewabva nekuhell. Zvinoreva nebhaibheri ndezvekuti izvo paunosumuka uchibva pano pasi unenge uri in tatters because of your choices. Unenge wakazviwedzera nhamo panhamo dzagara dzanga dziripo. Unoziva zviri nani kuafektwa nedrought pane kuti gore rapera wanga usina kutorima, wanga une nhamo yekusarima. Irino iri gore rino wazoafektwa nedrought. Machemero avanhu anosiyana because dura rerimwe revamwe rinombovati chovhei chovhei. Saka dambudziko riripo manje nderekuti izvo iwewe uri kusarudza kunogara mugwenga uchiti ndichanoita drip irrigation, asi panga pane mafuro panga paripo, panga pakakorera panga paripo, panga pane mvura inonaya panga paripo. Wanga watopiwa munda padhuze nedhemu, iwe unoda kuratidza unyanzvi hwekunogara mudesert kuti udaita semaIsraelites, you want to turn it into a Greenland. Kuda kunotora desert ombva waisa mapaipi ako, ombva watora mvura yemusea ombva waibvisa kuvava kwese, kuda kuti zvinetse. Asi iwo munda wakaorera uripo, iwo munda wawapiwa naJehovha uripo. Why do you want to manage complicated relationships when relationships that are not complicated are there? Ndoda kumbokubvunzai kuti iye zvinezvi you have become a very qualified technician, ende chinhu chaunosolva chete marelationship, ende watone matuza acho, zvimaspanira zvacho, zvimascrewdriver nechii zvekuti unotofamba nechitoolbox, nekuti chinhu chenyu chinoda kukanikwa. Panapa bhaibheri riri kuti but uzive chinhu ichi, basa reumwe mumwe richayedzwa nemoto. Zvinhu zvamuri kuisira effort hazvimbodi effort izvo. Zvinhu zvamuri kupedza nguva muchifunga hazvimbodi kufunga izvo. Zvinhu izvi zvinongoda kuti urongeke, uvake mune zvakanaka. Saka patinodiscussa maissues aya, tiri kudiscussa maissues, macomrades,
ekuti muvake zvakanaka. Regai nditaure nehama dzangu mbiri. Imwe hama yangu panapa inoti, uyu ndofunga akaroorwa, ndofunga imwe youth yedu yangobva kuescape iko zvinezvi yamumuchato, iri kuti ko munhu anofanirwa kuita sei kana akaroorwa nemunhu, munhu wacho akazochinja. Hakuna munhu anochinja. Ukaona murume wako achita seachinja, ndiwo wachinja. Pane pawangu wakarara wamumuka manje. Pade wakamuka nguva iripo waizviona kuti munhu itsotsi. And the honest truth ndechekuti izvo, if you want to be cheated, give people space to cheat you, and they will. And Mwari haana kupa munhu capacity to deceive through and through, but many has chosen to be deceived. Ndozvaka takaitirwa nagogo vedu mugarden Raiden. Nyoka yakatozongopedzisa zvavo zvinhu zvavo zvavanga varonga. Because nyange kuti vakanga vachidei pane zvakanzi hazvidyiwe, kuti vakanga vachifambirei vari voga, vakanga vanzi musasiyane, kuti vaitenderera pamuti usina chekuita navo vaitendererei, unonisha kuti zvaifamba sei. Saka Satani akazongosairirawo yakanga yapinda, apedza kusairirawo yanga yazvipindira murwizi, ndokumva hanzi ndiye auraya. Nyamba ishu yenge iripo ndeyekuti she also contributed in this thing. The same applies panapa. Ndepekuti many a times we think things are what we want them to be without assessing what things really are. And kana tichinge tazopinda toti munhu achinja, hakuna munhu anochinja anogara akangochinja. Hakuna munhu anobuda chechi anenge akabuda. Imi munenge muchifunga kuti arimo, nekuti munenge muchingoasesa muchienda kuregister rechechi. Asi mukristu chaiye haatizi. Mukristu chaiye haabve panzvimbo. It is very difficult for him to deviate from principle. Kana pamunonzwa bhaibheri richiti izvo, paya vanhu vachadzokera kumasure, riri kureva in terms yekupisa muchikristu, kwete in terms yekamunyepero kanoita varume vanyu, kwete in terms yekamubiro kanoita varume venyu, kwete in terms yekapromiscuity kanoita varume venyu, kwete in terms yekarohwerwa kwamunoita mudzimba. Haikuna muzofamba muchiti rudo rwevazhinji ruchatonhora pamazuva ekupedzisira uchireva kuti wakaroorwa nechigevenga. By the end of the day painzi rudo rwevazhinji ruchatonhora, zvakanga zvichitorehwa kunzi condition iyoyo inenge itoripo. Rwakatotonhora, ototora rwakatonhora uchifunga kuti une chisitovu chacho chinozvidzisa. Saka ndo dambudziko guru riripo. People havawanze kuchinja. Vanhu vanowanzoitwa misled. Why? Because havatarisi zvavanofanirwa kutarisa. Uyu omva abvunzawo kuti hanzi izvo, kana zvaramba kufamba ndinoita sei? Advice yandingangokupa, ramba uchingoita zvauri kuita. Zvauri kuita izvozvo ndozvaunofanirwa kuita kana zvaramba kushanda. Pamusana pekuti upenyu hauzi wekuudzirwa. Upenyu ndehwako. Inini I'm speaking to you, but iwewe neni we are both judgment bound. Iwewe neni tichanotongwa nezvatakaita munyama uye nezvatakaita mukutaura. Saka by the end of the day, regai inini ndinonomira nezvangu, iwe unoenda uchinomira nezvako. Why ndiri kudaro? Pamusana pekuti unoziva how you got where you are. Ndogona kukupa direction, iwe wakapinda where you are because that is where you wanted to be and that is where you are. Zvakasiyana nemunhu akaita mistake. So by the end of the day, handidi kuti mangwana makuseni tizopinda panguva yakaoma. Ende unoziva kuti umwe munyori wandinofarira anoti, cursed be a man anobvisa munhu pachinhu chake. So by the end of the day, pachinhu ichi hatigone kumirirana. You know what is right. Vanhu vaMwari, regai ndikuudzei vanangu, ngatityei Mwari, timupe mbiri, timurumbidze, nekuti uchatutonga tose sezvatiri. Uye ndoda kukuudzai vana vangu pamugere, kana pane zvinhu zvose zvingafungwa nezvazvo, fungai chinhu ichi. Ityai Mwari, mupei mbiri, murumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yaswedera. Usatore zvinhu zvichakutadzisa kuenda kudenga. Usatore zvinhu zvichada kukanikwa nguva yekukanika isati yakwana. Imagine mwanangu uchienda kunotenga mota,
wasvika pagaraji rarotenga mota, wanzi izvo mota yatiri kutengesera iri gatimba takupa nefoni namba dzamakanika wacho. Unofungei iwewe? So by the end of the day, ndo some of the relationships dzamunadzo. Muri kutofamba nefoni namba yamakanika munhu. Pamusana pekuti chinhu ichi hachishande ichi. Asi zvikurusa chichakubvisa pana Mwari. Saka munamato wedu ndokuti dei wachengetedzwa uri panhashe. Ngatinamatei. Baba wangu namuponesi maita henyu. Chengetedzai vana vedu, vabatsirei vadecide. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Nafamba kure kumusha tenzi ndotoka ndakaita zvakaipa tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka ndarasa makore mamwe tenzi ndotoka ndopinduka nemasodzi tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka tenzinda netakutadza tenzi ndotoka rudo rwenyu ndosimbira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka rusimbiro rwangu rwega tenzi ndotoka kuti Jesu wandifira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka ndashaya ropa renyenye tenzi ndotoka mundisambidze ndichene tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka.